So 2 cos squared X campur 5 cos X tolak 3 sama dengan kosong. Bila kita faktorkan dia, ianya akan menjadi 2 cos X minus 1 dan cos X campur 3. So, kaedah ini, how I got this, I'll show by using the letter A just now, and I'll post it in the group. You check later. So, 2 cos X minus 1 and cos X plus 3 sama dengan kosong. Jadi, kalau kita ambil 2 cos X ini, saya darab dengan cos X. Dapatlah 2 cos squared X. 2 cos X darab dengan 3. 6 cos X. Tolak 1 cos X plus 5 cos X. Like ni. Negative 1 times by 3. Negative 3. So, you buka kurungan, you dapat jawapan direct. Okay. So, saya ada 2 kurungan. Soalan yang sebelum ini, ada what we call cos X bracket 2 sin X minus 1. Soalan sebelum ini. Yang ini pula 2 bracket sama dengan kosong. So what we must do? Take the first bracket. 2 cos X minus 1 samakan dengan kosong. Second content. Cos X plus 3 samakan dengan kosong. Okay, we leave the cos X plus 3 sekejap. Kita buat yang sebelah kiri dulu. 2 cos X minus 1 sama dengan kosong. What we must do? Bring the 1 to the right hand side. Jadi 2 cos X sama dengan 1. Then next step, pindah 2. 2 ni darab. Pindah sana jadi bahagi. So, cos X sama dengan 1/2 atau 0.5. Seterusnya, shift cos. X adalah shift cos 0.5. Bila shift cos 0.5, jawapan dapat sudutnya adalah 60 darjah. Okey, 60 darjah. So, dapat. Sudut yang kita dapat bila kita tekan shift, that means sudut asas. Base angle. Okay, we keep this base angle. I'm going to use in a while. Now saya nak buat sebelah kanan pula. Yang sebelah cos X plus 3 sama dengan kosong. I want to find what the base angle. Okay, now then what I'll do, I bring the 3 to the right hand side. Tinggal cos X. Cos X sama dengan negative 3. Alright. So the negative, biasa saya kata tadi, akan menunjukkan sukuan saja. 1, 2, 3, 4. You determine that. Now 3 adalah nilai. Cuba tekan gunakan kalkulator shift cos 3. Shift cos 3. Apa jawapan? Calculator will tell you maths error. Why maths error? Because for trigonometry, ada nilai had dia. For sin and cos theta. Sin theta and cos theta. Sin theta, cos theta. The biggest value will be 1. The smallest value will be negative 1. Alright? Kalau ada nilai lebih daripada 1 atau kurang daripada negatif 1, dia sudah tak wujud lagi. Tak ada, tak boleh dibuat lagi. So that's why ignore, no solution for this. So kalau no solution, there's no answer for this. Abaikanlah, biarkan. Yang sebelah kanan ni, kiri ni, 60 saja kita gunakan dalam pengiraan. Remember, if your cos, the value of cos X or sin X exceed 1 or below negative 1. Sebab jumlah dia negatif 1 hingga 1 saja. Anything beyond that, no solution. We cannot solve. We'll get maths error. Kalau dapat maths error, that means you cannot solve them. Okay, saya gunakan 60 saja. 2 quadrants. So, cos untuk yang 60 ni, cos saya 0.5 tadi kan? Positive value. Cos positive first quadrant. And fourth quadrant. Where's the base angle? These are the point where I have the base angle. What's the value? 60 degree, 60 degree. Alright, so 60 degree. What's the actual angle? 60 again. This one will become 300 degree. So dia 1x. 1x maksudnya 1 theta. So angle can be x, can be theta, can be alpha, anything lah. Don't worry. Okay, now senaraikan. Maka theta adalah 60 darjah dan 300 darjah. Okay, done. That's it. Ini soalan yang mana melibatkan pemfaktoran berbentuk kuadratik. How am I going to know this is quadratic or not? Got power 2? If you got power 2, most of the time will be quadratic. Most of the time, you can solve it based on quadratic factorization. Sebab kuasa 2. Cos kuasa 2x. Kalau sin kuasa 2 pun sama juga. So, bila you nampak pemfaktoran macam ini, one thing you must remember, kalau ada power 2, make sure dia punya term semua sama. Kalau cos, whether power 2 or power 1, doesn't matter. Cos means all cos and numbers only.
Sine squared means all sine and numbers only. Jangan pula cos 2x, sini sin x, tak boleh. The terms must be same. Meaning, like x terms means all must be x terms saja. Y terms saja. Like that. Kalau cos saja everything. Cos and numbers only. Sin means sin and numbers only. Jangan ada cos dan sin. But just now got one question. Just now, 2 sin theta cos theta minus cos theta. That one can, because no power 2. If you have power 2, you must have the same term. Okay. Next question. Another interesting one. You can see here. 3 sin x equals to tangent x. Okay. How to factorize? If I bring the tangent to the left hand side, sin tangent, nothing to factorize. Difficult. So what I must do? I have to convert. Tangent adalah sin x over cos x. Last week saya berikan formula ini. Tangent x is equals to sin x over cos x. The next step, bring the cos x to the left hand side. Multiply with the 3 sin x. It will become 3 sin x cos x equals to sin x. Alright? See, all the terms are there. I never eliminate. Tak hilangkan mana-mana. Tangent saya tukar kepada sin and cos saja. Still there. The info is still there. Nothing I eliminate them. So cos x saya pindah sebelah kiri, darab. So 3 sin x cos x equals to sin x. So jangan bakal sin. As I said, tak boleh eliminate any terms. Bring the sin x to the left. Pindah. 3 sin x cos x minus sin x equals to 0. What's the next step? Factorize. Factorize the same term. Oh, sin x I boleh factorize. When I factorize the sin x, dapat sin x bracket 3 cos x minus 1. Close bracket equals to 0. All the terms are there. If you expand back, kalau you buka kurungan balik, you'll get back sin x dalam 3 cos x, dapat balik yang ini. Sin x dalam negative 1, dapat balik yang ini. You will get back. Okay. Next is what? The sin x samakan dengan kosong. Then the 3 cos x minus 1 samakan dengan kosong. Buat yang sebelah kiri dulu. So remember just now, 0, 90, 180, 270, 360 are critical values. Okay, critical values now also involved. So sin x adalah 0, 180, 360. How I know? Wait for next week. Okay, so you press lah. Sin 0, you'll get 0 value. Sin 180 equals, you'll get 0 value as well. Sin 360 equals, you'll get 0 value as well. Jadi, bagi sudut-sudut, kosong darjah, 180, 360, bagi sin, nilainya kosong. Jadi bagi sin, nilai kosong diberikan oleh sudut-sudut ini. 0, 180, 360. Calculator will never tell you all the angles unless you check one by one. Yes, you're getting 0. But how am I going to know without depending on calculator? Okay, sin x 0. So x will be what? Next week I'll teach you. So 3 cos x minus 1. Jadi so yang pertama ni sin x 0 sudah selesai. Dah dapat angle tapi sudah selesai untuk bagian pertama. Tunggu. Now buat bagian kedua. 3 cos x minus 1 0. As usual, bring the negative 1 to the right hand side. 3 cos x sama dengan 1. Okay. Then bring the 3 will become divide. Cos x equals to 1 over 3 atau you boleh buat 0.3333. Ambil 4 tempat perpuluhan saja. Okay, 1 over 3. Shift cos 1 over 3. Dapat jawapan I can see here 70.5 degree. Okay, 70.5 degree. Dapat. So itulah base angle because more than 0, less than 90. Then base angle. Okay, next step, quadrant. What's the quadrant? Okay, 2 quadrants here. Okay, 2 sets of diagram. Cos positive. Where cos positive? First quadrant and fourth quadrant. Okay, letak garisan. First quadrant and fourth quadrant. So letak garisan. Write the angle. This is the base angle. Base angle 70.5. Sebelah sini pun base angle 70.5.
What's the actual angle? Dapat 0. Guys, saya mendata 0 until the line. Until this line. What's the value? 70.5. Untuk raja yang kedua, same thing. Dapat 0 value until the purple line. What's the value? How to find? 360 minus 70.5 dapat jawapan 289.5. That's your angles here. How many angle? Oh, 1x. Kalau 1x saja, that means 1 angle for each diagram. 1 theta, 1 angle for each diagram. Let's see kalau dia tulis 2x, that means 2 angles for each diagram. So 2 angles. We get the first one. How to get the second one? Plus 360. This also plus 360. You get the second one. That will be 4. Jawapan ada 2, 4 jawapan, 6 jawapan, 8 jawapan, dan seterusnya. Alright. So tak ada. Of course dia mengikut julat, they will change lah. Kalau fraction dia akan berubah. Kalau round number like normal. Senaraikan. Oh, theta sama dengan 70.5, 289.5. Dua nilai ini sahaja yang kita peroleh. Alright.